guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம Apple Watch Series 9 unboxing பண்ண போறோம். Hello from Machines. என்னடா மெஷின்ஸ் போட்டிருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? இவங்க தான் வந்து மலேசியாவில் ஆப்பிளோட ப்ரீமியம் பார்ட்னர், ஆத்தரைஸ் ரீசெல்லர், ஆத்தரைஸ் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். ஓகே கைஸ், ஏன் ஆப்பிள் வாட்ச் சீரிஸ் 9 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஆப்பிள் வாட்ச் சீரிஸ் 10 வந்துருச்சு. ஸோ அதுக்கு கீழே உள்ள மாடல் வாங்குறது வழக்கம், எல்லாரும் அதை செய்கிறாங்க. ஸோ நான் இன்னைக்கு அதை செஞ்சுருக்கேன். வாங்க அன்பாக்சிங் போகலாம். கருப்பு பையில் கொடுத்து பபிள் ட்ராப், அதுக்கப்புறம் ஒரு செல்ஃபோன் டேப் இல்லை. ஓகே, கொஞ்சம் அழுக்கப்பட்டிருக்கு, அதில் நம்ம வேறு எழுதியிருக்கானுங்க. ஓகே, ஸோ கார்பன் நியூட்ரல். Apple Watch Series 9 45mm Starlight GPS guys. இது இல்லை, செல்லுலர் இல்லை. ஓகே ஓகே, ஸோ இது எப்பயும் போல உங்களோட ஸ்ட்ராப்பு, அதுக்கப்புறம் இது உங்கள் வாட்ச். ஓகே, முதல்ல நம்ம ஸ்ட்ராப் திறப்போம். கார்பன் நியூட்ரல். learn how at apple.com 2030. ஸோ இதுதான் கைஸ் அந்த லூப்பு. ஓகே, this is the watch. ஓகே, டைப் சி கேபிள், அதுக்கப்புறம் இந்த மேக்னெட்டிக் சார்ஜர். ஓகே, முன்னெல்லாம் வந்துட்டு இந்த இது வந்து ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும். இந்த வாட்டி இந்த கார்பன் நியூட்ரல்னால எல்லாத்தையும் சின்னதாக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன். ஸ்டார்லைட், யா ஸ்டார்லைட் கலரு. ஓகே, ஓகே கைஸ், இதுதான் இந்த ஸ்டார்லைட் 45mm. ஓகே, ஓகே கைஸ், வாங்க ஸ்ட்ராப் போடுவோம். ஓகே, இது மாதிரி இப்படி வச்சுக்கிட்டு இந்த சைட் வந்து இங்கே கொண்டு வரணும். ஓகே,
ஓகே ஸ்லைட். ஓகே அதுக்கப்புறம் இது வந்து இங்கிட்டு வரணும். ஓகே ஸோ இது இப்படி போயிட்டு இது இங்கே இப்படி வரும். ஓகே there you go. ஓகே இந்த கிளிக் சவுண்ட் வந்துருச்சு. ஓகே இதுதான் guys. ஓகே அப்படி கையில் இப்படி போட்டுட்டு can do like this. நைஸ், நல்லா இருக்கு. இந்த வெல்க்ரோ நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது கைஸ். ஸோ நிறைய ஸ்ட்ராப் இருக்குது. இந்த ஸ்ட்ராப் மட்டும் இல்லை, உங்களுக்கு எது சரியாக வரும்னு நினச்சிங்கன்னா அதை நீங்கள் வாங்கி பார்க்கலாம். ஓகே கைஸ். ஓகே டர்ன் ஆன் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. ஓகே டர்ன் ஆன் பண்ண மாதிரி தான் I think need to charge. Oh, so long. ஓகே என்னோட மேக் மினியில் கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஓகே பவர் இல்லை. ஓகே ப்ரோ நீட்ஸ் டு சார்ஜ். ஓகே கேஸ் ஒரு வழியாக சார்ஜ் பண்ணிட்டேன். சார்ஜ் பண்ணி வாட்சை செட்டப் பண்ணியாச்சு. ஓகே லெட்ஸ் கிளிக் ஸ்டார்ட். லேர்ன் ஹவ் டு நேவிகேட். press digital crown. Okay nice. ஸோ இதுதான் பாருங்க. ப்ரெஷர் இதை போட்ட கண்ட்ரோல் சென்டர். ட்ரை அகேன். இதா ஓகே சாரி. ஓகே அடுத்து turn the digital crown. Okay nice. All apps. Welcome to Apple Watch. ஓகே guys இதுதான் அந்த ஆப்பிள் வாட்ச் செட்டப் பண்ணியாச்சு ஃபைனலி. ஸோ நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ உங்களோட ஹார்ட் பீட்லாம் வந்து நீங்கள் இங்கே பார்த்துக்கலாம். ப்ளட் ஆக்சிஜன் லெவல்லாம் இங்கே பார்க்கலாம். ஸோ சோஃபா ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இந்த ஆப்பிள் வாட்ச் guys எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு ஒன்று தான் பிடிக்கல. என்னென்னா அன்னாடிக்கு சார்ஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும். புதுசில் வந்து நல்லா வேலை செய்யும். அதுக்கப்புறம் போக நீங்கள் வந்துட்டு பேட்டரி வந்துட்டு ஏஜ் ஆக நீங்கள் வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அதுதான் கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்கும். மற்றபடி வந்து இதில் இல்லை ஹெல்த்து, இந்த ஃபிட்னஸ்ஸு, இந்த கார்டியோ செய்கிறது, இந்த எக்ஸசைஸ் செய்கிறது, இதோட ஆப் சப்போர்ட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணும். ஓகே கைஸ் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ யாரெல்லாம் வந்துட்டு ஆப்பிள் வாட்ச் பாய்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ தயவு செஞ்சு போய் வாங்கி பாய்ங்க. இன்னைக்கு இந்த வீடியோ அவ்வளோதாங்க guys. See you guys in the next video. மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய்.